Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, 3 separate acts of terror plagued Israel over the weekend as the Jewish state is forced to contend with an uptick in murderous attacks within civilian communities. Israeli Prime Minister Naftali Bennett highlights that Jerusalem is and will always remain the capital of one state alone, namely the State of Israel. Russian President Vladimir Putin apologizes to Israeli Prime Minister Naftali Bennett for remarks made by Moscow's top diplomat Serghei Lavrov that had escalated tensions between Russia and Israel. 3 separate acts of terror plagued Israel over the weekend as the Jewish state is forced to contend with an uptick of murderous attacks within Israel's civilian communities. On Thursday night, shortly after Israel's Independence Day celebrations concluded, 2 Palestinian terrorists armed with axes engaged in a killing spree in a city park located on Ibn Gvirol Street in the ultra-Orthodox city of Elad. As a result, 3 men were brutally murdered and 6 other civilians sustained wounds, including 2 in serious condition. And while an Israeli security guard responded to the incident by opening fire toward the murderous assailants, the 2 terrorists managed to flee the scene. In response, the IDF, Israel's security agency Shin Bet, and Special Operations police units launched a massive manhunt outside the city and in nearby areas until the early hours of Sunday morning, when the 2 abhorrent terrorists were successfully apprehended. ביום חמישי בערב מיד לאחר הפיגוע, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, עם השב"כ, עם יחידת מירול ועם גורמים נוספים, התחלנו סריקות. סרקנו במרחב במשך כ-60 שעות, והיום בבוקר, לאחר אינדיקציה שהתגלתה אתמול בסריקות, מיקדנו את הסריקה למרחב שבין נחשונים לאלעד. במהלך הסריקות הבוקר, סמך מ"פ של יחידת מגלן, זיהה תנועה בשיחים, ניגש לשיח, כיוון את הנשק, והמחבלים הרימו ידיים. Amid a police investigation into the circumstances that led to the murderous attack in the city of Elad, Police Chief of Operations Assistant Commissioner Shimon Nachmani corroborated reports that one of the murdered victims transported the terrorists to the city, and police investigators are examining whether the referred to victim had done so knowing the terrorists were in fact Palestinians who entered Israel illegally. החקירה היא חקירה שהוטלה גם על השב"כ וגם על יחידות הימ"ר, ואנחנו נזהרים כרגע מלומר את הדווי. כן, אני יודע לומר במשנה זהירות שאחד הנרצחים הוביל או בתמימות או ביודעין את המרצחים לזירה, והנושא הזה מצוי בבדיקה. Following the capture of the 2 terrorists and in light of the elevated suspicion that one of the Jewish victims illegally transported the terrorists into Israel knowingly, Jerusalem instructed police to escalate an ongoing operation aimed at curtailing Israeli criminal organizations that aid Palestinians who seek to work within Israel to enter the country illegally. Speaking to this, Israeli Prime Minister Naftali Bennett also announced his government's decision to establish a civilian National Guard to bolster the Israeli citizens' sense of security. תפיסת המחבלים אינה מספיקה כשלעצמה. אנחנו בפתח שלב חדש במלחמה בטרור. אי אפשר יהיה יותר להסית ולנוח, או לזרוק גפרור ולברוח. המשימה העליונה של ממשלת ישראל היא השבת הביטחון האישי לאזרחי ישראל. יש 2 פעולות משמעותיות שאנחנו מקדמים. בראשם הקמת משמר לאומי אזרחי. הנחיתי את המל"ל בתיאום עם משרד הבט"פ להציג בפני הממשלה תוכנית סדורה ומתוקצבת להקמת משמר לאומי אזרחי עד סוף החודש. הצורך הדחוף בחיזוק הביטחון האישי של אזרחי ישראל נולד כבר לפני שנה במהלך שומר החומות, בעיקר בערים המעורבות, והוא מקבל משנה דחיפות בגל הטרור הנוכחי.
אנחנו רואים פעם אחר פעם את ההבדל הענק בין אירועים בהם היה נוכח אזרח אחראי עם נשק בזירה לבין כאלה שלא. הצורך גדול במיוחד בערים החרדיות, שם יש פחות נושאי נשק. אנחנו יוצאים לפעולה. התוכנית תתבסס על כוחות משמר הגבול, יחד עם גיוס של כוחות מיומנים של מתנדבים ומילואים, שיחד יוגדרו משמר לאומי אזרחי. משטרת ישראל יוצאת גם למבצע לטיפול בתופעת השב"חים, השוהים הבלתי חוקיים בישראל, שהפכה למכת מדינה. תעשייה שלמה התפתחה סביב ההברחה, הסעה, הסקה, הלנה של השב"חים, כמו שראינו גם בפיגוע האחרון באופן מצער, בו נרצח באכזריות הנהג שהסיע את המחבלים. בסוף השבוע הנחיתי לרכז מאמץ מבצעי, תשתיתי ומשפטי כנגד מה שאנחנו מכנים שלושת המ"מים, מסיעים, מלינים ומעסיקים. אנחנו נשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו, גם בכלים כלכליים, גם בכליאה, החרמת רכבים, כנסות, כל מה שצריך. Premier Bennett, who made these remarks during his weekly cabinet meeting, further seized the opportunity to address concerns regarding the subject of Jerusalem. אני מבקש להבהיר כאן שאין ולא יהיה שום שיקול פוליטי במה שנוגע למלחמה בטרור. וכמובן, כל ההחלטות ביחס להר הבית ולירושלים התקבלו על ידי ממשלת ישראל שהיא הריבון בעיר, ללא שום התחשבות בשיקולים זרים. אנחנו ודאי דוחים כל התערבות זרה בהחלטות של ממשלת ישראל. אנחנו כמובן, מדינת ישראל תמשיך לשמור על יחס מכבד לבני כל הדתות בירושלים, כמו שאנחנו תמיד עושים, ואנחנו נמשיך לעשות. ירושלים המאוחדת היא בירתה של מדינה אחת בלבד, מדינת ישראל. Meanwhile, yesterday evening, 2 terror attacks were reported on, including one in the West Bank settlement of Tkoa, where a Palestinian man armed with a knife managed to infiltrate the segregated Jewish community. Consequently, a volunteer security first responder engaged the hostile suspect by opening fire and neutralizing the would-be terrorist. No injuries were reported among the community's civilians. Separately, at Jerusalem's Flashpoint Damascus Gate, Palestinian assailant armed with a knife stabbed and moderately injured a border policeman, who in turn managed, despite stab wounds to his neck, to neutralize the attacker, which according to the border police chief, who paid the wounded service member a visit following the attack at a Jerusalem hospital, his quick and professional response prevented additional bloodshed. היה לפגוע ביהודים ואנשים שעוברים שם, האזרחים שעוברים שם במקום. וזה מצטרף לרצף הפיגועים שלנו בתקופה האחרונה. והיכולת שלכם לזהות, לנטרל, גם היכולת שלך לתפקד תחת פציעה היא מרשימה מאוד, מאוד. ואם אני רוצה שיהיה משהו יישאר אצלך, זה לדעת שאתה והחבר'ה שלך, אתה הצלת את החיים שלהם, והם הצילו יחד איתך את החיים של עשרות אזרחים שהסתובבו שם. In other news, Israeli Prime Minister Naftali Bennett held a phone conversation with Ukrainian President Vladimir Zelensky at the end of last week, during which the two leaders held an extensive discussion on the latest developments regarding the state of affairs in the eastern war-stricken region of Ukraine, where Russian forces are reportedly securing a strategic foothold. Говорив також з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом. Привітав його з Днем Незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні і абсолютно неприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ. They referred to outrageous comments by Russian Foreign Minister Serghei Lavrov related to his claimed assertion that Nazi leader Adolf Hitler may have had Jewish roots, while further insisting that the biggest anti-Semites are the Jews themselves, remarks which consequently resulted in an exchange of sparring accusations between Jerusalem and Moscow. Nevertheless, in an attempt to alleviate tensions between Israel and Russia, President Vladimir Putin held a phone conversation with Israeli Prime Minister Naftali Bennett yesterday, during which, according to a statement released by the Prime Minister's office in Jerusalem, quote, the Prime Minister accepted President Putin's apology
for Lavrov's remarks and thanked him for clarifying his attitude toward the Jewish people and the memory of the Holocaust. According to a separate statement released by the Kremlin, quote, the president of Russia recalled that of the 6 million Jews tortured in ghettos and death camps and killed by the Nazis during punitive operations, 40% were Soviet citizens, and asked Naftali Bennett to convey wishes of good health and well-being to the war veterans in Israel. In turn, Naftali Bennett highlighted the Red Army's decisive contribution to the victory over Nazism. It is important to know that in contrast to the Israeli statement, the Russian communique did not mention an apology over the remarks that were made by Foreign Minister Serghei Lavrov. Asked about the matter, Kremlin spokesman Dmitry Peskov refused to expand beyond the wording of the written statement. Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения. Thank you for watching us. As you may be aware, TV7 Israel News is in fact a donation-based ministry. Therefore, if you are blessed by TV7 Israel Productions, please consider making a financial contribution, which will then in turn enable us to sustain our ongoing operations, including TV7 Israel News. I would like to also encourage you to persist with prayer for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.